soybean harvest. Ôi ô tàu no nè, tàu xía. Có thế tiền đi. Đi ngồi đi no nè. You need to do. Cover your mouth. The easier. Mấy tông nó nè chứ là xài đi nó nè. See? The wind blow. And then the leaf, the shell will fly away. Lúc nào cũng có lòng mua ít cho tộc ba nữa. I'm going to make a tofu today, and this is the soybean that I got from we harvest from the field, and I'm going to soak water overnight. Cũng có một chỗ món nó nữa, cái gì cũng có tộc ba nó nữa, or lìa tới chân nó nữa. Con nên chống chỉ có ổn tàu, con nên chui chỉ có ổn thương chứ. Thầu lúc nào giờ cũng bắt trầu nè, mà cũng bắt trầu nó ổn này có một tí nhớ cái nồi ở trầu tờ, nó cũng bắt trầu. Chọn đây trầu nè, soak water overnight. Cho tôi ít mò cái này trong lò đó. Rồi còn muốn rửa nó còn lụa cho shell nè, cho tớ nữa. This is so overnight. So I'm gonna wash, and then when you see the shell, this small shell, you can just drain away, remove away. So I wash like a couple times. Cô ở món rùa thì o rung một tay rung ra. Thế lúc nó rõ nữa. Cái món lúc nào nó giờ lúc cho nè. So eat the tàu. Cái bait the day nè. One spoon soybean, the spoon, and then 3 water. Blend until smooth, completely liquidy. Cái muốn rõ còn một mò em có đi chứ nữa đó, nhưng mà phải có lúc đá nè. Nếu muốn cho nè, nếu muốn nó có cho water, cho juice come out. You squeeze, make the juice come out. Nếu muốn cho ta nè, còn nếu muốn cho đây đâu, hoặc có cho của đâu ta lò thì sẽ ta cho cái trong đó. So you have to get more water in and make sure all the juice, the white juice all gone. A tofu cho tàu pan no nè. Nếu này giờ chúng mình cho cô đất rồi kia mà cho chơi. You do until there's no white liquid, no juicy. Cho nó cho phùa đó. Cho phùa và cũng mất chỉ cho cô ta nó đỡ ta rồi. This is all the leftover, all the juice all gone. So I'm going to feed my chicken. Put all the juice in here. Stir. Wait until boil. So I got 2 pots, 1 small and 1 big. Nên nhân trong đó có sốt cúc cá nữa. Okay.
Xong lý họ vào mấy mé nè. Chấm tàu nè, tàu chấm bò nữa nè. I use the vegetable vinegar. So you wait until boil and fully cook. Then you put vinegar on. It's boil for 5 minutes. Từ bông bầu đi tàu một chi nát thịt đấy nữa. Cái này mua vinegar là lý đó nè. Này mua cho cua câu cho đó nè. The spoon with me đó nè. This is vinegar. This is what you do slowly. Slowly until they bỏ hạt đến chia rồi nè, until you see the water clear. And then you have to put the slow cook. Slowly stir. Nó mặn đó đó. Mà thì chúng ta tàu không khép nhờ. Chúng ta cho có đất đỡ. When you see white liquid, that means not good enough. So put a little bit more vinegar in. Yeah, you see that? Hey, don't know. Đây đâu mà thêm rong đó. Cắt cơ. Cái này bỏ ra cuốn chili nó kia cái thêm rong nữa. You see the water is clear, and this is actual tofu, traditional Hmong traditional tofu. Tofu soup. My son's cooking using my tofu to cook. It's very good. Wow. Ginger, shrimp. Okay, so this is the tofu. I drain the water out. Okay. My son's going to make a shrimp soup with the tofu. Oh, they stick together? Put them back, and that's how it looks. I think we need this much. We don't need too much. Okay. Okay. What do you put in there, son? Tofu. And I'm cutting the tofu slightly cut. You just gotta be careful. It's actually breaking apart because it's really soft, but it's gonna be really good. okay. So what do you put in there? So I put shrimp, ginger, I put egg yolk, tofu. I put a little bit of cornstarch to make it sticky. Wow, looks good. And then last but not least, green onion for garnish. Wow, look delicious. Chị khác cơ đó. Here's all the food. Okay.
tôi bé sống hết bé tụ phiếu chơi nhá nè tụi nó của tụi tôn chê nè